വേൾഡ് വിഷന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു ഹാപ്പി വുമൻസ് ഡേ വിഷസ് അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ദിവസമാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഏതൊരു സ്ത്രീയോടും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആ ഒരു നിമിഷം ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവർക്കും പറയാനുണ്ടാകുക അവർ അമ്മയായ ആ ഒരു നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും. അമ്മ എന്ന ആ ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം, ഗർഭാവസ്ഥ മുതൽ മാതൃത്വത്തിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം അവർ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും അവർ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വേൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ ആഘോഷമാക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വിഷയമല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റേത് വിഷയമാണ് എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലേ? സ്ത്രീകൾ അത്രയേറെ ആവേശത്തോടെ കാണുന്ന, ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാനം, മാതൃത്വം. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് മിസ് സുമിഷ ഹബീബാണ്. ഷീ ഈസ് എ റിസർച്ചർ അറ്റ് UAE യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് എ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്റർ. പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം, ഈ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്രയേറെ ആവേശകരമായ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സുമിഷ, ഹാപ്പി വുമൻസ് ഡേ ടു യു. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ. I'm happy to see you after long years. Yeah, same to you. And Sumisha, I want to ask you, like, നമ്മുടെ ഈ ഒരു അമ്മയാവുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലോങ് ജേർണി അല്ലേ? It is a journey. അത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്, നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് മുതൽ ഫോർ എ മദർ, അവർ മദർ ആവുന്ന, കൺസീവ് ആവുന്ന സമയം മുതൽ ഷീസ് എ മദർ. ബട്ട് ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ടു സീ ദ ചൈൽഡ്. കുട്ടീനെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവരൊരു ആവുന്നത്. യൂഷ്വലി അതാണ് മിക്ക ഫാദേഴ്സിന്റെ മെന്റാലിറ്റി എന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നൗ ഇറ്റ്സ് ദ ടൈം ടു ചേഞ്ച്. Fathers are different. They are very much involved. അപ്പം like what I do, like basically I'm a researcher. Like I've been in research for more than 10 years, more than a decade now. അപ്പോൾ ന്യൂറോസയൻസിലും ഫാർമക്കോകൈനറ്റിക്സിലും. But then in their own പ്രസവം, like when I gave birth to 2 girls, that's where this transformation happened. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എത്രത്തോളം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. അവയർനെസ് ഇല്ല ചൈൽഡ് ബർത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടും ലൈക്ക് പ്രസവത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും. We don't know how to give birth. Like and we don't speak out. We don't speak. That's very this thing important, that we are very close circle and we are very shy to talk about childbirth. So most of our women are not aware about a lot of things. Ippurum if I go and talk to a mom who has 4 or 5 kids, avarku kore കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. Like it is a physiological process. വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഡൂലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സഖി, ഒരു തോഴി, ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ. വി ഗോ വിത്ത് ദ മദർ. ലൈക്ക് അവര് ലൈക്ക് right from the conceive, like we talk to them, prenatal sessions നടത്തും, like when they are pregnant. We talk to them about nutrition, exercises, which is in a very different way. Normal പോലെയല്ല, like not the usual things. Like if for example if I say about the importance of nutrition, ഈ pre-eclampsia എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചില മദേഴ്സിന്, BP കൂടുതലുള്ള പ്രഗ്നൻസിയിൽ. അവരുടെ ഡയറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ട്വീക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ലൈക്ക് 80 grams പ്രോട്ടീന് അത്രയും മതി, ലൈക്ക് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് in control and to like get back in that power normal. So from there okay, evidence based studies ലാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. And then what we do is അവർക്ക് like പെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് മുതൽ അവർ കുട്ടി ജനിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവുന്നവരെ we are there as a companion. അവരൊരു ബർത്ത് പാർട്ട്ണർ പോലെ. അവർക്ക് like physical emotional support we are giving. Like emotionally, like everything is about that delicate balance between their hormones and emotions and that environment. That plays a crucial role in giving when you give birth. Adana most of the women can't progress. Our environment set together. So our job is to make her relax, make a favorable environment for her, and take power of her birth. Of course. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ സുമിഷയെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു, അതായത് ഒരു ഫാദർ ആയി എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയെ കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റിൽ മാത്രമാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് to be changed, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡൂലാസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇതാണ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പറയും fathers has to be there in the child birth. So he will know how to support her during the pregnancy, during the labor, during the childbirth, and after that also. Yes, of course. Because ഒരു hands on involvement വേണമല്ലോ. Like it's not that but again I have to say millennial fathers are very good. They are hands on. അവർക്ക് അറിയാനുള്ള ചെയ്യേണ്ടത് കുളിപ്പിക്കുക മുതൽ
diaper change ചെയ്യാതെ they know, right? തീർച്ചയായിട്ടും. Yeah, and then mostly emotionally, because pregnancy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a roller coaster of emotion for women, right? Our hormones are So many mood swings. Mood swings. You have to these all are taught in like our we have this 10 session, so we teach fathers how to support them emotionally, physically, and we are also there, and then to empower her with knowledge, like whatever she needs for a childbirth. Yeah. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വുമൻസ് ഡേ ആയിട്ടും ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണെങ്കിലും സമത്വം, ഇക്വാലിറ്റി, ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പല ഇന്റേണൽ ഏരിയാസ് ആർ ദെയർ, ഗ്രേ ഏരിയാസ് ആർ ദെയർ വെയർ വി ഡോണ്ട് ഇന്റർഫിയർ ഇൻ. അതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഡൂലാസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് they are trained, well trained, right? We support women like emotionally. Certified ആണ്. Certified coaches ആണ്. Yeah, certified coaches ആണ്. So there is this doula program. There are different international bodies which give us certificate, which train us and give us certification. So there is one called as DONA, which is doulas of North America, and there is one called Amani. I'm certified with both. Amani is more faith based. അത് മുസ്ലിം വിമൻസിനെ അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ ബർത്ത് കാണുന്നത് പോലെയാണ്. ബിക്കോസ് ഇതിൽ ഫെയ്ത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് റോൾ ഉണ്ട്. when we are surrendering our body to this whole process, so you need that amount of faith, and ഞങ്ങൾ faith ചെയ്യുന്ന like ഞങ്ങളെ faith അർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹയിലാണ്. So we are trusting the process and placing our faith in him, and then we go to the hospital, and then there is this whole support system. There is doctors, wonderful doctors, OB-GYN, and then we are doing it. Like what could be more empowering, like if we know the whole process, like we know how wonderful to experience ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു special moment. Because most of them for the birth can be a traumatic experience. For my case, like you said, even mine. Exactly, you so for most of them it is a traumatic experience. So we need to change that. It should be a beautiful moment for most of us. ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള, ഏറ്റവും സുന്ദരമായി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു മൊമെന്റ് ഏറ്റവും ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പല ലേഡീസിനും ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇത് പരിധിവരെ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പരിധിവരെ സഹായകരമാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. UAE എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി? എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഡൂലാസിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എത്രമാത്രം എളുപ്പമാണ്? ഡൂലാസിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് നൗ. UAE ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഗ്രോയിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡൂലാസ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ ലൈക്ക് ഇപ്പം റീസെന്റ് ഖലീജ് ടൈം ഹാസ് ഫീച്ചർഡ് വൺ article on doulas, and then there was this hospital, Faki Hospital. This is the Faki Hospital went on to become first UAE's doula friendly hospital. So avarthe doctors and ishtana, like they want their mothers to bring in doulas with them. It makes their job easy. Our midwives and our doctors and because they can't be full time with the mother, and then this doula is like a rock, they're supporting her throughout the journey, because it can take hours, right? Or like labor can it can take to 8, 16 and beyond that. So maybe days also. Maybe days also. So when there is that proper support and encouragement and reassurance, we teach them to make a birth plan in the first place, so she knows like what she wants. So Sumisha, കുറേ പേർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും, what is the difference between these midwives and trained doulas? There is a huge difference between midwives and doulas. Midwives എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്, ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആണ്. they are authorized to do medical procedure on women. പക്ഷേ doulas ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ പേഴ്സൺ അല്ല. we are emotionally and physically supporting the women and the family. So there is a huge difference. പിന്നെ അവരുടെ ട്രെയിനിങ് വൈസും they are different. Like our training is more about childbirth education, supporting our women, supporting women emotionally and physically. But midwives അങ്ങനെയല്ല. They have a full on program, like nursing, similar to nursing. They complete that program, do the licensing, and they're like proper medical care providers. സുമിഷ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻഡ് കോച്ച് ആണ് അല്ലേ? ബർത്ത് കോച്ച് ആണ്. അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ മുന്നേ സോ മെനി മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ബർത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദ പൊസിഷൻ ഐ മസ്റ്റ് സേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയൊരു മാറ്റം തോന്നുന്ന ഒരു മേഖല ഏതാണ്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളതൊരു? കുറേ ഉണ്ട്. ഏറെക്കുറെ ഇത് ഒരു അൺലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് മോർ ദാൻ ഐ വാസ് ലേണിംഗ്, ഐ വാസ് അൺലേണിംഗ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ലൈക്ക് വിമൻ ഗിവ് ബർത്ത് ഓൺ their back. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ടു ഗിവ് ബർത്ത് ആണ്. ബിക്കോസ് ഞങ്ങളെ വെയിൻസ് പ്രസ് ആവുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക്
നേരെ മറിച്ച് യു ആർ ഇൻ എ സ്ക്വാട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ ഓർ ഇൻ യുവർ ലൈക്ക് ലഞ്ചിങ് പൊസിഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 30% more space is there in your pelvic for the baby to come out. So I think like most ideal position or birth in our ideal position choose ചെയ്യലെന്നെ is a big huge learning for us. Like ഞങ്ങളെല്ലാം media has done a great damage there. Like we have always seen women on their back screaming. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. But it was not like that. Even ours was like that, I must say. Yeah, exactly. So thing is like it can be very from the very start the position മുതൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട് about our diet. കാരണം ഇതൊരു വലിയൊരു റേസ് പോലെയാണ്. Like we have to prepare our body also. ഒരു വലിയൊരു മാരത്തോൺ റേസ് പോലെയാണ് like when we are giving. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരാൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യൂലേ ഒരു അത്ലീറ്റ്, അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു മദറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് with her diet, nutrition, her posture, everything, her എന്താ പറയുക endurance എല്ലാം. Like when she's prepared well, she can do it like with ease. So what is the most advantage? Most advantage area of this doulas നല്ല I mean doula giving evidence based ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ scientifically speak ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ when a mother has a doula with her, her chances of to go into a spontaneous labor, like spontaneous labor, and then spontaneous birth, and then the chances of C-section reduces to like 51%. ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടുപിടിച്ചേരാ, ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ 26% അത്രയും reduced her chances of getting a C-section. So it is huge, right? Like in a country where we live, the C-section rates are like 40 to 50%. So it reduces your chance. And C-section is a major abdominal surgery. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നോർമലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ when a woman has a doula with her to support her, and then അത് അറ്റ് ദ എൻഡ് മൊമെന്റിലാണ് നമ്മൾ സി സെക്ഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാറെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ അത് സർവ്വസാധാരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് സി സെക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ, നോർമൽ ബേർത്തിലേക്ക് നാച്ചുറൽ ബേർത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. ബിഫോർ വെൻ വി ടോക്ക് സുമിഷ എനിക്ക് തിരുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാച്ചുറൽ ബേർത്ത് ആൻഡ് നോർമൽ ബേർത്ത് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. സോ അതും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ നോർമലി വി ഹിയർ ദിസ് തിങ് നോർമൽ ബേർത്ത്, നോർമൽ ആയിരുന്നു പ്രസവം നോർമൽ. അപ്പം ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോർമൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ബർത്ത്. നോർമൽ ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെജൈനൽ ബർത്തിനെയാണ് നോർമൽ ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. മദർ മൈറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് പെയിൻ റിലീവിംഗ് ഡേറ്റ് ന്യൂ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് എയർ, ഷി വുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ എ ലോട്ട് ഓഫ്. പിന്നെ അവരെ ലേബർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിറ്റോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺട്രാക്ഷൻസ് വരും, യൂട്രസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും, ലൈക്ക് ഓവർ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവും ചിലർക്ക്. സോ പിറ്റോസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് സംഹൗ ഷീ ഗിവ്സ് ബർത്ത് വെജൈനൽ. But natural birth നേരെ തിരിച്ചാണ്. Like in natural birth, women is in full power of her contractions. So she knows what to do. She will breathe, she will relax, she will eat and drink during her labor. She is not tied to the bed. She is very active. ഭയങ്കര active birth എന്ന് പറയും, active labor എന്ന് പറയും. So she'll be very active during her labor, and when it is time to push, nobody has to tell her. Like in hospital they say it's time to push, അങ്ങനെ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. She will know it's time to push. She will have that urge, she will do it by herself, and whichever position she is comfortable in, she will push, and then she will have that is beautiful natural birth, like according to me. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സി സെക്ഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് ഒരു സി സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന ഡെലിവറീസ് എല്ലാം സ്വതവേ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് സി സെക്ഷൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ, നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ബർത്ത് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? കംപ്ലീറ്റ് മിത്താണ്. ലൈക്ക് വൺസ് എ സി സെക്ഷൻ ഓൾവേസ് എ സി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും റോങ് ആണ്. കാരണം ACOG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രെറ്റിക് ആൻഡ് ഗൈനക്സ്, അവരാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫോർ ഓൾ OB-GYNs അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. സോ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ എ വിമൻ ഷീ ക്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ഫോർ എ VBAC, ലൈക്ക് വെജൈനൽ birth after C-section എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൂ ആർ ദീസ് ഐഡിയൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ പ്രസവം ഒരു ബ്രീച്ച് ഡെലിവറി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ ഫെയിൽ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ സെയിം. അതന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് ടൈമോ തേർഡ് ടൈം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ ഷീ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ട്രയൽ ഓഫ് ലേബർ. സോ എവറി വിമൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ എ ചാൻസ്. ഇഫ് ഷീ ഈസ് എ ലോ റിസ്ക് മദർ, വേറെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഷീ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ ഗുഡ് സപ്പോർട്ടീവ് പ്രൊവൈഡർ ഓൾസോ ഹു ക്യാൻ ബി ഇൻ ഹർ ജേർണി. ഏതെങ്കിലും നല്ല OB-GYN who is supportive of VBAC, she can achieve a VBAC. Like there are so many women, I
have worked with. The last 3 births I have attended all were VBACs. Yeah, so it was beautiful. It is a redemption. They thought that their body failed them. It is not the body failed them. It was the whole entire thing failed them. The mother didn't fail there. So, and this is like a redemption for her. She was giving birth, and it's so empowering experience to witness that raw birth was very empowering for me also to see that. Yeah. So with all the things but she needs to be informed, prepared well for this VBAC. There is a lot of mental and physical preparation required. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ബേർഡ്സ് അതൊക്കെ ഇപ്പം കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദിസ് വാട്ടർ ബേർത്ത്? Water birth, I think if I ever have to choose a birth again, I would do a water birth. It's so beautiful because it's so beautiful as in like when you are in that water, ആ ഒരു warm waterലാണ് ഞങ്ങൾ മദറിനെ ലേബർ ചെയ്യുന്നത്. She'll be laboring in that water. അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 38 ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഒരു വാം ആയിരിക്കും. ആ വാം വാട്ടർ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി പോലെയാണ്. She's getting a lot of relaxation and her pain is relieved a lot like when she is in water. And then when it is the most gentlest way of giving birth എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം ബേബി ഉള്ളത് അത്രയും amniotic fluidലാണ് and when the baby comes into water it's like an extension like a womb, and the transition is also beautiful, and then she can choose whatever position she wants. Nobody is intervening there. So yeah, it's very beautiful and empowering. Yeah. നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈസ് ദിസ് മച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആണോ ഇത്? ഒരുപാട് പേര് ഭയങ്കര ട്രോമയിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പേഴ്സണലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞ് മീൻസ് ഈവൻ നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് പോലും പലതും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുവെ നാട്ടിലെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി അല്ലേ, അതൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? കാരണം നാട്ടിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാട്ടിൽ മിഡ്വൈഫ്സ് അല്ല പ്രസവം എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ഒരു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ മിഡ്വൈഫ് ഉണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. പക്ഷേ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല. നാട്ടിൽ OB ഗൈനീസിന്റെ OB നഴ്സസ് ആണ് അധികവും പ്രസവ വാർഡിൽ ഉണ്ടാവുക. സോ അവർക്കൊരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ബർത്തിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ല. ആൻഡ് ഈവൻ ദ OBs ആൻഡ് ഗൈനീസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദേ ആർ മോർ ലൈക്ക് സർജൻസ്. സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നല്ലോണം ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാട്ടിൽ പോയാൽ. പിന്നെ അവയർനെസ് ലൈക്ക് മദേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള അവയർനെസ് കുറവാണ്. ചൈൽഡ് ബർത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവയർനെസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് നാട്ടിൽ. ഇപ്പം പിന്നെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ദർ ആർ സം വിമൻ ലൈക്ക് ഇൻ അവർ സർക്കിൾ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേരുണ്ട്. ദേ ആർ ലൈക്ക് giving birth education and all that. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ പോയാലും the first other thing is like I was telling, partners are not allowed with the mother. She has to go by herself. ഇവിടെ at least 2 partners അല്ലെങ്കിൽ at least 1 partner they allowed. നാട്ടിലെ ചില ഹോസ്പിറ്റൽസ് very rare they are allowed അല്ലേ? But most of the hospital like maybe handful of hospital. ഇപ്പൊ ഞാൻ മേജർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി നീ പറയുന്ന ആ tier hospital ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ഹൈ എൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അവർ അലൗ ചെയ്യുമായിരിക്കും. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ലേഡീസ് ബൈ ഹെർസെൽഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാർട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഫോർ മീ. ലൈക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണർ ഇല്ലാതെ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രസവിക്കാൻ. അത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഫുഡ് അലൗ ചെയ്യില്ല. കുറച്ച് hours before ഫുഡ് ഒക്കെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. That is not science actually. കാരണം എനർജി പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലേബർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി. എക്സാക്ട്ലി. ലൈക്ക് ആസ് എ ഡൂല ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മദറിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുക ത്രൂ ഔട്ട് ഹർ ലേബർ. പക്ഷെ ഒരു സമയമുണ്ട്, ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട്. ലൈക്ക് വെൻ ഷീ ഈസ് ഡയലേറ്റിംഗ് ഒരു 6-8 സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഷീ കാൺ ഈറ്റ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഏർലി ലേബറിലാവുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഈറ്റ് സംതിങ്, ഡ്രിങ്ക് സംതിങ്, ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് ദാറ്റ് എനർജി ലൈക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ബിഗ് ഇവന്റ്. ആ ഒരു പുഷ് ചെയ്യാനുള്ളതും ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി. സോ ആൻഡ് ദെൻ ഡിനൈങ് ദിസ് മദർ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് ക്രൈം. അതാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തത് പോലും ഒരു ക്രൈമാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്നും വളരെ വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഒരു മദർഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ ബോഡിയെ കുറിച്ച് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോ എല്ലാവരും മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്നും ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ.
അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോഡി അവനവൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡിയെ കുറിച്ച് അറിയാം, ആ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ആസ് സച്ച് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈജഷൻ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വേറെന്തോ വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സംഭവമാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് മീഡിയ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി വേഴ്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഐ ഹാവ് സീൻ വിമൻ ഒരു ഒച്ച പോലെ ലൈക്ക് കാം അവരെ ജെൻ സ്റ്റേജിൽ പ്രസവിച്ചുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ. ആൻഡ് ഐ യൂസ് ടു ആസ്ക് ദം ശരിക്കും because she is in transition and then she's so calm, she's in herself, she's only making that humming noise, like we teach her like just come breathe with us, do this and then the birth happened and then suddenly I'm calling the midwife where she's crowning, please come in. So that is the kind of birth we need, I visualize for my clients or my mothers. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ മറുവശം എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പെയിൻ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ. അപ്പം ശരിക്കും ആ ഇൻഡക്ഷൻ ഒക്കെ ശരിക്കും അലൗഡ് ആണോ? ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ലൈക്ക് ഒരു ശരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മോസ്റ്റ്ലി നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഒരു 39 weeks ആയി, ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഡേറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇഫ് ഹർ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് റെഡി, ഹർ ബേബി ഈസ് നോട്ട് റെഡി ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ഇൻഡ്യൂസിങ്, യൂട്രസ് ഓവർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ദെൻ ബേബി വോണ്ട് കം ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ends up in a C-section. Most of the induction ends up in a C-section. This is the reason. So she has to, അവർ നാച്ചുറലി ലേബറിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നവരെ അവർക്ക് സമയം കൊടുക്കണം. And then when she enters, unless there is for low, I'm talking about low risk mothers, okay? So like if there is an emergency, like a diabetic mother and a baby is huge, there is any like real valid complication, she can go for induction. But like normal, like in the sister, there's so many women around me, where they were dated, doctor ka leave na povando, vacation na povando, they need to finish this process. So those kind of inductions, we tell the mother, we ask them like just wait, like your body will go naturally into labor and then you can wait for that. Okay, give her the time. Give her the time. Patience ആണ് അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ഒരു ചൈൽഡ് ബർത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലൊക്കെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എത്രത്തോളം അതിന് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള പ്രോഗ്രസീവ്നെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് a very good response now. ഇപ്പം ലൈക്ക് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഇതുപോലത്തെ ചൈൽഡ് ബർത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് പണ്ടേ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് 1950s മുതൽ ഇഫ് യു ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി, ലമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് പിന്നെ ബ്രാഡ്ലി മെത്തേഡ്, ഇതെല്ലാം ചൈൽഡ് ബർത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ദ കപ്പിളാണ്. ലൈക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ദേ യൂസ് ടു ടൈ അപ്പ് വിത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽസ്, എല്ലാ പ്രഗ്നൻറ്റ് കപ്പിൾസിനും നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു യു കെയിലെല്ലാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ലൈക്ക് ഫോർ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ചൈൽഡ് ബർത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അങ്ങനെ ദാറ്റ് വാസ് ദർ ബ്രാഡ്ലി മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് ഹിപ്നോബർത്തിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സെൻ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു സം മ്യൂസിക്, കാം മ്യൂസിക്, വിഷ്വലൈസിങ് തിങ് സോ ദാറ്റ് യു ഫർഗെറ്റ് ദാറ്റ് പെയിൻ, യു ഡോണ്ട് ഫീൽ ദാറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. സോ ദർ ഇസ് ഹിപ്നോബർത്തിങ്. അങ്ങനത്തെ പല കോഴ്സുകളും ഉണ്ട്, പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, നിലവിലും ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇപ്പം ലൈക്ക് ആർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇത് കുറച്ച് പോപ്പുലറായി വരുന്നുണ്ട്. ലമാസ് ഇപ്പം കുറച്ച് പോപ്പുലറാണ്. പിന്നെ അമാനി ബർത്ത് I said, right? It is faith-based. Religious based. And but most there are like other everyone, like it's very inclusive for everyone. So it's being very popular. Like ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 14 birth educators and doulas ഉണ്ട്. Like we are our community is growing now. അങ്ങനെ ആ മാറ്റം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേയുടെ തീം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ വുമൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലേഡീസ് ആൻഡ് വുമൻസ് ആൻഡ് ബോത്ത് ജെൻസ് ഓൾസോ they can also come forward, I think. Right. They have like we have when I talk about Amani, there is Amani dads and like dads who have like educated with Amani. Now they are like making it more accessible for other men. Like it's very like when my brother-in-law when he like when the sister prasavikana samayathu they did it together. He was so happy. It was very transformative. അവർക്ക് ശരിക്കും ലിസൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലൊക്കെ വരും. ഇപ്പോൾ ഡുലാസിനെ ഹയർ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നം, ഓഫ് കോഴ്സ് യു എയിലാണെങ്കിലൊക്കെ കോസ്റ്റ് ആണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഹൗ അഫോർഡബിൾ ഈസ് ഇറ്റ്?
ഇറ്റ് ഈസ് വെരി അഫോർഡബിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം ഓക്കെ ചിലർക്ക് അതൊരു ലക്ഷറി ആയിരിക്കാം. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ യു ഗോ ടു വെസ്റ്റേൺ എക്സ്പാറ്റ്സ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ക്വൈറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ വളർന്നു വരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും വി ആർ വെരി ആക്സസിബിൾ ആൻഡ് വെരി അഫോർഡബിൾ. കാരണം വി ഡോണ്ട് ചാർജ് ആൻ എക്സോർബിറ്റന്റ് എമൗണ്ട് ഓർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഫാമിലി ടു ഫാമിലിയാണ്. ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലീൻ്റെ സിറ്റുവേഷനും അവർക്ക് എത്രത്തോളം അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ചാർജ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഡൂലാസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ബർത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇതേക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഇനിയും ഉണ്ട് അല്ലേ? കൂടുതൽ ക്യാമ്പയിൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ആക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ഫ്രം ആ സൈഡ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവയർനെസ്സിനും ക്യാമ്പയിനും. വി ആർ ഓൾസോ പ്ലാനിങ് ഓൺ a big webinar called Better Births, Better World എന്നുള്ളത്. It starts with birth, right? Gentlest. അപ്പം like a baby has to come in the most gentlest way. It has to be beautiful for the mother also, memorable and empowering experience above all. So mother has to be prepared well. She need a good support system. Like it can be her husband, it can be a doula with her, it can be her sister who can empower her. Like they have to be informed so that they can have an informed choice. They can have an empowering birth and in the end beautiful results we see. Okay, thank you so much Sumisha. Thank you for being with us today with this interesting topic. Of course ഒരാളും നമുക്ക് സ്പീക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള കുറച്ച് വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ചൈൽഡ് ബർത്ത് ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ്. അതേക്കുറിച്ച് ഇനിയും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനാവട്ടെ. സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ മുന്നേറുമ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മറികടന്ന് പലയിടങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമ്പോഴും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അത്രയേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ഒരു മൊമെന്റ് അതിമനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടി ആശംസിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ഹാപ്പി വുമൻസ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. താങ്ക് യു ഷെറീന.